And only when we attract capital to Ukraine, then Ukrainians will also come back home. Українці утворюють першу групу за кількістю трудових дозволів на роботу в Європейському Союзі впродовж цілих останніх років, 10 останніх років. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Miroslava Yeremki. Since the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine, many Ukrainians have been forced to flee their homes to protect their lives. Some went abroad, and others moved within the country. Will those who are seeking refuge in other countries return? The answer to this question will directly affect the economic and demographic future of Ukraine. In today's episode, we're going to talk about migration return strategy and reintegration programs for Ukrainians based on close cooperation of local authorities in Ukraine and EU countries. If you want to learn more about this subject, please continue watching this episode and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Data from the latest surveys in the EU indicate that about 30% of Ukrainian refugees have already integrated into the labor markets of EU countries, and 20% continue to work for Ukrainian employers. In general, at the end of 2022, Ukrainian refugees increased the available labor force in the EU by 0.5%. Andrii Haydutskiy, expert in migration policy and development of financial and banking programs for migrants and diaspora, will share his migration return strategy that includes several stages and cover not only Ukrainian refugees, but also labor migrants and Ukrainian diaspora that live abroad for a while. Today we are going to talk about, let's say, migration return strategy. What the government, what local authorities should do in order to attract back home Ukrainians. As you may know, millions and millions Ukrainians are living and working abroad. And of course, there are big questions when we could return them back. But of course, the key question, who may come back soon? Because as of now, we have three types of Ukrainians abroad. First is Ukrainian diaspora. Second is Ukrainian labor immigrants. And third is Ukrainian refugees who moved to Europe due to Russian invasion to Ukraine. And of course, when we are talking about Ukrainian refugees, how soon they could come back? I believe not very soon, because they are only on the first stage of their migration cycle. As you may know, about 500,000 of Ukrainians are children, and they just started to learn language, learn courses in foreign schools. That's why they are only on the first stage of their new knowledge stage. Some people from refugees just started to work in a foreign country. That's why they are just on their stage to have new savings, to have new earnings. So Ukraine should wait for them until they will fill this saving gap. But two other categories are Ukrainian diaspora and Ukrainian labor migrants. They are abroad for about from 5 to 20 or even 50 years. And as of now, they already passed some or even all of those stages. They already have a good foreign experience. They already have a good, sometimes huge savings in foreign financial institutions. They also have a good assets, shares, stocks, real estate, etc. And of course, all of them have a good connections with foreign business, foreign institutions, foreign politicians, and of course they want to support Ukraine in order not to rebuild or recover, but to build a new nation on European standards. So 4 stages of what the government should do in order to attract the Ukrainians back to home. So first is establish connections with Ukrainians. Second stage is facilitate the Ukrainian immigrants and diaspora income inflows
in form of remittances to Ukraine. Last year, Ukrainians abroad earned over 140 billion US dollars. And unfortunately, only $14 billion were sent to Ukraine. So over $120 billion stayed in foreign countries. Of course, half of that sum was spent as expenditures, but we calculated that about $50 billion were accumulated last year, I mean in 2021, in host countries. So it is very important for the government, and especially for the state banks, to develop cheap remittance routes, to develop deposits, loans, insurance, mortgage products, in order to give opportunity for Ukrainians abroad to use these non-financial products and motivate them to send more money back home. Because if we are talking about returning of Ukrainians, and they will return without their money, without their savings, what they will do here? They will not like to work here for $500 or for $1,000, because the level of income in host countries is 6-10 times higher than in Ukraine still. That's why we could allow and welcome them to come back home only with their savings and additional income they already earned abroad. So, and when they come back to Ukraine, they are not interested to work on the enterprise. They are interested to create labor places. They are interested to develop business. They are interested to attract new investors from other countries. When assessing the percentage of Ukrainian refugees returning back home, it should be taken into account that it is determined not only by the intentions and wishes of the refugees, but also by the peculiarities of their legal status. And the status of temporary protection does not give immigrants the right to stay permanently in EU countries. Svitlana Odynets, Ph.D. in Ethnology, migration specialist and research fellow at University of Gothenburg, Sweden, will talk about European integration programs for Ukrainians and how they differ from those for other refugees. Я не знаю, чи ви пригадуєте, на початку війни, коли наші люди виїжджали в Європейський Союз, була досить сильна оця така дискусія внутрішня, особливо вона була видна в соціальних мережах, про те, що наші люди говорили: ми не біженці, ми подорожуючі, ми там просто перетнули кордон. Або вони шукали якісь синоніми, якісь відповідники до цього слова, тому що таким чином вони намагалися зробити принаймні дві речі: маркувати свою інакшість по відношенню у стосунку до всіх інших біженців, і через це маркування наголосити, що в такий спосіб, в який українці стали біженцями сьогодні, в принципі, сьогодні може стати будь-який європеєць, тому що це центр Європи, це країна, яка розвивалась і розвивається, це країна з усіма можливостями, яка була на шляху до підписання різноманітних європейських угод, і ось в одну ніч сталася війна. І в цьому є різниця порівняно з тією історією біженців, яку ми спостерігаємо з країн з-поза Європи, де часто є системні конфлікти, внутрішні конфлікти, в тому числі громадянські конфлікти всередині країни. Тобто ми знаємо про те, що українці загалом займають перше місце за кількістю трудових Українці утворюють першу групу за кількістю трудових дозволів на роботу в Європейському Союзі впродовж цілих 10 останніх років. Тобто з 2013 року українська спільнота отримує найбільшу кількість дозволів на роботу в усіх країнах Євросоюзу з-поза неєвросоюзівських країн. Тобто українці перевищують китайців, українці перевищують сирійців, українці перевищують всі інші країни. Це було до війни. Тобто наші трудові мігранти
в Європейському Союзі практично, це величезна ком'юніті, це мільйони людей. Коли сталася війна, саме через оці нетворки, теж до цих нетворків почали приєднуватись наші люди. Тобто наші люди їхали в ті країни, де вже хтось був, наприклад, з їхніх знайомих найчастіше. Чому ми бачимо, наприклад, такий сплеск в Польщі? Не тільки тому, що це сусідня до України країна, але ще й тому, що там наших людей було мільйони до війни, і людям просто було до кого звернутися. Для нас всіх, хто були в темі, ми розуміли, що війна навряд чи закінчиться швидко, і ми розуміли, що це буде мінімум 1 рік, оце вже 1 рік пройшов, це може затягнутися і надалі. Люди приїхали з дітьми, люди потребують інтеграції, вони не можуть просто чекати, вони не можуть просто бути в кімнаті перебування, як на вокзалі. Їхнє життя поставлене, по суті, на паузу, але є як є. Тобто Європейський Союз не дуже поспішає з інтеграційними програмами, і я не думаю, що це прямо так запуститься просто якийсь один день, це будуть великі дискусії навколо цього. Тому ось так. І тут так. Різні країни вирішуються по-своєму. Наприклад, Німеччина після кількох місяців вимагає того, щоб люди вивчали німецьку мову, якщо вони хочуть отримувати оцю допомогу біженства, яку вони виплачують їм. Наприклад, Швеція цього не робить. В Швеції немає вимоги вивчати шведську мову обов'язково, і навіть немає спеціальних програм, забезпечених державою, але люди, які хочуть, вивчають. І багато хто хоче, і багато вивчає. В Польщі, скажімо, там ще якісь нюанси, наприклад, там з житлом, там до якогось певного часу, стільки. Тобто на рівні національних систем теж є якісь певні адаптації до того, як з цими людьми, як бути з ними, де їм полегшити, де їм послабити, або якщо є якась політична воля на це. З одного боку, деякі країни Євросоюзу, які зацікавлені в робочій силі, можуть змінити це в якийсь момент і, наприклад, створити якусь інтеграційну програму. І якби це одне питання, це що будуть робити країни Євросоюзу. Інше питання, яка є націленість і які є настрої самих українців. З того, що ми бачимо, наші люди дуже хочуть повернутися в Україну. Тобто дуже багато наших людей, великий відсоток людей говорять про те, що от я тут, поки війна, і я додому. Я тут, поки війна, додому. Є навіть ті, які вже повернулись, ви знаєте, багато вже повернулись. Тобто, от навіть порівняно, я говорила з одною вчора колегою, яка досліджує російські потоки, тобто російську міграцію, росіян, які виїхали у зв'язку з їхньою мобілізацією, ніхто з них не хоче нікуди повернутися. Тобто вони хочуть залишитися в Євросоюзі, вони не виїжджають в Євросоюз зараз, але вони би хотіли залишитись, де вони там доїхали, і вони не хочуть повертатись. В українців такого немає, дуже багато людей хоче повернутися. Але що ми знаємо з міграційних теорій? Ми знаємо те, що час перебування в певній країні є певним чином прямо пропорційно корелює з фактом того, чи людина залишиться там, чи ні. Тобто, іншими словами, якщо людина проживе довший час в якійсь країні, є більший шанс того, що вона там залишиться. Хоча тут все теж непросто, все дуже залежить від індивідуальних чинників, характеру, особливостей. Є категорія людей, які не мають куди повернутися в Україні, тому що у них все знищено і зруйновано в Україні. Але загалом поки що, от навіть рік після нашої війни, тобто з нашої війни, ми бачимо, що ще дуже багато людей дуже чекає просто повернутися там завтра. Якщо війна закінчиться завтра, вони повернуться завтра. Тому як буде все? Я думаю, попри всі прогнози, я думаю, що все-таки багато повернеться, але й багато залишиться. We need to attract Ukrainians from all over the world to rebuild and restore its native home territories. Andrii Haydutskiy will share some successful examples of international experience, where local governments attracted migrants and diaspora to support socio-economic development of their home countries. And the world and many countries, they have experienced how the governments, especially local governments, local authorities, they attract migrants to support the social economic development of their native home territories. Probably the best example is Israel and Mexico or Philippines. Israel is very famous of developing and distributing diaspora bonds. Its infrastructure bonds that distributed among Israel diaspora in US, Canada, Europe, and South America.
And it's very concrete, with very concrete aim. For example, international airport of Ben Gurion in Tel Aviv. Actually, it was built on from earnings of Israel diaspora in through these bonds. Mexico has another fantastic program called 3 per 1, or 3 to 1. It means the government give $1 to local authority, and the local authority also give $1, and donor could give $1 in case the diaspora will also give $1 to development of social infrastructure like roads, schools, hospitals. So diaspora community decides which unit they would like to rebuild or build a new one, for example, a school. So they give $1 to local community and ask, let's do fundraising from other authorities. And authorities like state, local, and municipal also give $1 to this issue. And only in Mexico, there are over 10,000 of projects that were developed for the last 10 years using this scheme. This is very productive scheme because not a government, but a diaspora or migrants associations, they decide which projects they would like to develop, to rebuild or reconstruct, and the government just give money for this project, I mean the portion of this money. And one of the best examples here is Ireland. Ireland is previously, like 30, 40 years ago, it was much more poor than United Kingdom. But thanks to dramatic changes in 90s, they became much more developed than UK in 2020 already. And this is because the Irish government, they attracted thousands of Irish businessmen, first of all from the North America, to develop or to establish a new business in the island, or to attract American corporations to open local offices in Ireland. And of course, they did a lot to improve the legislations in order and also to decrease the income corporate tax. And a lot of corporations like Microsoft, Apple, they have local offices in Ireland, in Dublin as well. And but the key role was played by Irish diaspora, because number of Irish people in Ireland is only about 4 million, but Irish diaspora is 70 million people. Actually, Ukraine is the third country in Europe after Ireland and Armenia, where Ukrainian ethnos is bigger abroad than in Ukraine. Thus, Ukrainian government should use this opportunity to attract millions of Ukrainians back home, but first of all, using their experience, knowledge, and connections, and develop dedicated financial schemes in order to attract financial capital, first of all, in the way of remittances back to home. And only when we attract capital to Ukraine, then Ukrainians will also come back home, because they will have assets here, they will be responsible for those assets, and they would like to develop these assets here. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!